vamos voltando da onde a gente parou. A gente tinha acabado de fugir de lá, né? Do laboratório, da prisão lá, né? Que o Vogan tinha colocado a gente. E agora temos que nos encontrar com a Iva. Que não está... Cara, onde é que tá Se eu não me engano, eu ganho também a camuflagem do The Sorrow. Mas eu acho que eu já tô com ela no meu inventário já, inclusive, só que não aqui porque eu não tô com o meu inventário, né? A Iva vai dar ele pra gente. Aqui tem um querotanzinho, ó. Opa. Oh, meu Deus. Ah, não vai dar. Tem que ser na base da pistola mesmo. Tá, pessoal. Uma cobra. Aí a gente já vai conseguir comida, né? Então vamos embora. Panebebel. Aqui. Um caranguejo. Ah, essa plantinha é medicinal. Ah, mas já temos já, então. Tá tudo bem. Cogumelos. Esqueci alguma coisa aqui? Não. Medic. Eu acho que aqui tem alguma coisa. Não tem? Rapaz, eu jurava que tinha alguma coisa aqui embaixo. Tá bom. Vamos encontrar com a Iva. Macarrão. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. Yeah. Agora vai ter um movimento fofinho. Isso é proibido em 12 países. Olha pra... No thanks. Não é pra olhar pra cima que ela tá pelada. Don't like snakes. Not for dinner. Pronto. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian.
That kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. Eita, nós. Vai vestir uma calça. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly it's made from raw fish. Raw fish. Just the place for my survival techniques. What a thrill. With darkness and silence through the night. Entendeu? Sentido de profundidade. Thank you, Snake. What a thrill. I'll be your eyes from now on. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Thank you, Snake. Don't worry about it. Are you all right? It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Falando com o soldado lendário, meu filho. Isso daí, ele podia estar sem as duas mãos que ele ia atirar com os pés. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Deixa a Eva. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the 2nd floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar.
Use this key to open that door. The door right when I enter the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Hey, What? you're gonna get wet again. A pressão. Em resumo, ela falou pra gente pra destruir o Shagohod, né? Então a gente tem, ela deu uma C4 pra gente, pra colocar, instalar em 4 tanques de combustível. Vamos só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que agora eu tenho a... Aqui, ó. The Sorrow Camel. Ela, aqui, ó. Elimina os passos, os barulhos dos passos, também permite vestir... Wearer. Wearer é vestir, né? Vestir... não entendi não. Essa wearer eu acho que era vestir alguma coisa. Mas enfim, ela falou pra gente que... Deixa eu pegar esse tanque. Pra destruir lá o Shagohod, deu a C3 pra gente, né? Que é um explosivo. Vamos só aqui fora rapidinho. Deu a C3 pra gente, que é o explosivo. Pra poder... Olha lá. Boa. Pra poder explodir lá o Shagohod, né? Então a gente tem que ir lá dar um jeito de entrar no laboratório de novo. É só seguir esse caminho até o final. Ela também falou... Opa! Também eles conversaram um pouquinho sobre quando acabar a missão, né? Ela falou que ele deveria levar ela pra um jantar, né? Que eles deveriam comer sushi. E... deixa eu ver o que mais... Ela tentou conquistar o Snake de novo, mas o bicho é duro que nem pedra. Um agente secreto muito treinado, né? Pra não se apaixonar. Pelo menos até então. E... deixa eu ver, teve mais alguma coisa que eu posso estar esquecendo de ter resumido? Acho que é isso. Eles conversaram no mais, assim. Agora vamos lá atrás do Shagohod. Tô esquecendo. Não, papá. Deixa eu ver o que eu... deixa eu desequipar um pouquinho dessas coisas, né? Fork não. Cigarro não precisa. Não precisa. MK eu vou precisar. Granada não vou precisar. Não vou precisar da smoke. A C3 eu já vou deixar no esquema. Beleza. Aqui. A gente não precisa desse life, não precisa do pack. Cigarro não precisa, câmera não precisa. Caixa eu posso até manter, mas não vou usar, então não tem pra quê, né? Acho que é isso que a gente precisa, tá? Legal.
Agora vamos dar um savezinho, né? Custa nada. You want to save? Por gentileza. Snake, have you ever seen North by Northwest? Missed that one. It's about this ordinary guy who runs an ad agency. He's mistaken for someone else and gets kidnapped and forced to do a certain job. As a result, he gets tangled up in a conspiracy, and pretty soon he's traveling to New York, Chicago, and even Mount Rushmore in pursuit of the real culprit. Hitchcock's films always keep you on the edge of your seat, but sometimes they can be funny when you least expect it. That's why I love them. Have you seen all of his films? All of them? Ugh, not even close. He's been making movies since before I was born. I guess I might have seen some of them on TV. But the first movie I ever saw in the theater was a Hitchcock film. We all went and saw it as a family. It was Rebecca. This was when you were a kid. Yeah, my parents loved watching movies, so they took me along. I didn't quite understand the plot, but for some reason I thought it was really scary. Actually, I remember the candy bar they bought me on the way home better than the movie itself. That's when you fell in love with movies? You could say that. It was like an irresistible force at that point. I was completely swept away. Ó, pessoal. Não precisamos agora ligar pra ninguém. E vamos subir aqui. Vamos para a base. Agora que eu tô com meus equipamentos, não tem soldado que me pare. Essa camuflagem do The Saw é muito bonita, né? Tem sorte, hein, Snake? Beleza. Agora, nosso objetivo é entrar no laboratório. Nossa, que é gente. Meu Deus do céu. Vamos trocar de camuflagem. Mas deixa eu só ler de novo. Ó, elimina o barulho dos passos. Também permite ao portador... Acho que é portador, né? O vestidor, o portador, quem tá vestindo. Drenar a estamina por chocar os inimigos com CQC. Ah, então se eu der um CQC nos caras, eu meio que absorvo a estamina deles. Que legal. Mas vamos procurar uma que dê mais camuflagem aqui. A splitter. E no rosto vamos colocar a splitter também. Ótimo. Beleza. Só trocar de arma, senão eu vou acabar atirando em alguém com essa. Beleza. Tranquila. Vai dormir um pouquinho, meu amigo. Meu Deus, era pra cá mesmo? Ah, é ali, ó. Pegar uns itenzinhos, né?
custa nada. Não, desse carro eu vou pegar não. Vamos embora. Impressora é sempre bom a gente ter, né? Olha, onde tem um fio de uma égua. Onde tem outro? Pronto, ele já saiu, vamos passar aqui. Não viu nada, fique na sua. Ninguém. A dormir um pouquinho. Pessoas. Deixa esses rapazes ali saírem. Eles não conseguem ver a gente não. Tem um rapaz ali, né? Vamos entrar. Vamos só trocar já de uniforme. Vai ficar topzera. Dentista, isso. Vamos tirar a camuflagem do rosto também. Vamos chamar aqui. You wanna save? Hold on a sec. Por favor. Salvar um pouquinho, né? Não custa nada. Não custa nothing. Snake, have you ever heard of the Blob? No, Nope. I haven't. A meteorite falls in a small town, and inside there's this kind of living ooze. The ooze starts swallowing people and grows to an enormous size. After it eats a bunch of the townspeople, it starts to fill up a movie theater. Then these young people try to save the town from its gruesome fate. It's pretty frightening to see something that's not even supposed to be alive suddenly start moving around and eating people. Not something you see every day. Tá, pessoal. The Blob, se eu não me engano, é aquele filme A Coisa, né? Eu acho que é. Eu já assisti aquele de 80, que foi um remake, né, na verdade. But I feel in my heart. Banheirinho. Mas você é tão suprema. Que já foi? Mouse trap. Vamos lá, o que a gente precisa fazer é subir ali. Nossa, eu devo ter deixado alguma camuflagem pra trás, viu? Que eu não sei. Será que eu não deixei? Vamos ver, que eu sei que tem duas aqui. Ó, onde é que é?
Oh, meu Deus. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Só tem esse trenzinho. Tem um supressor, mas a gente não vai usar. Ó, aqui tem uma fantasia. A fantasia, ó. Uma camuflagem. Sneaking uniform. Alright, aí. Metal Gear só de 2. Tá escrito ali. Não sei. Sons of the Liberty? Acho que é isso. É o nome do subtítulo, né, do jogo. Tem um desses aqui que tem um uniforme de cientista. Aqui, ó. É. Acho que é só isso mesmo que a gente vai. Isso. Vamos embora. Quem está nos ligando? Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagohod's in here. The completed Phase 2 Shagohod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagohod. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagohod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagohod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's 4 tanks in there, right? You have to put C3 on all 4 of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shock. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all 4 charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Relaxa, rapaz. Aqui nós estamos na atividade. Vamos trocar de camuflagem agora. Dopperson. Meu Deus, fica quietinho aí, rapaz. Tá, pessoal. A gente salva. Eu não lembro de ter salvo, não. Então vamos salvar? Saving the game, Snake? Sim. Eu lembro que ela até contou da história do passado dela lá, que ela virou fã de filme, né? Mas... Snake, you know the bridge do on the blob. River Kwai? Haven't seen it. It's about a group of Allied prisoners in Japanese-occupied Burma in World War II who worked together to build a bridge.
Under the leadership of an English officer, the prisoners and the Japanese gradually bring the project toward completion. But at the same time, the Allied forces are hatching a plan to blow up the bridge. War and futility go hand in hand. I suppose so. I didn't think you were the type to go for war movies, though. Actually, this guy invited me to go see it with him. A date? I guess you could call it that. Still, you just don't seem like the type. Well, he seemed to like war movies. He was a Navy boy. I was still an intern back then. They brought him in with a broken leg. He said, when I'm all healed up, will you go see a movie with me to celebrate? If it's okay. He was so shy. Where is he now? With the 7th Fleet. I see. Seventh Fleet? Não sei o que é isso. Os... Battery, ok. Dá umas olhadinhas. O que tem pra cá? Uma rationzinha, né? Ó. Ali tem um. Ali tem outro. Mas eu acho que é muito arriscado eu virar essa camuflagem aqui, viu? Não sei. Mas eu tenho que apagar aquele cara ali, ó. Ah, não. Ó, eu sei que tem um aqui, outro ali, outro de lá. Vamos só localizar todos antes de, né? Ó, 1, 2, tem um lá no fundo e outro lá no fundo. Então esses dois são os mais chatinhos, porque tem os cientistas aqui, né? É. Vamos lá. Esse daqui ficou... Rapaz... Vamos tomar bastante calça. Ai, é Pokémon aqui. Ai, é Pokémon robô. Pokémon. Deixa eu colocar... Eu não tinha visto esse cara aqui. Backpack. Cadê meu cigarette aqui? Ué. Nossa, só tenho 2 sprays só de cigarro? Ah, 12. Ai, é Pokémon robô. Pokémon. Monolite. Oxe, esse rapaz tá dormindo aqui, ó. Acorda ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem um cientista aqui? Não. Snake? Eva. I finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Isso. Seu guarda, tem uma bomba. Alguém plantou uma bomba. O último tá ali. Boa.
É pra eu ter trocado já de uniforme. Got you this time. Ficou ressentido que não pegou a borboleta da outra vez. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah, Are you sure? she can handle it. All right then, well hurry up and get out of there. Snake! Poxa, Snake, tu tava virado de costas pra eles não aberto? Não, The Boss, de novo! Minha arma! Não desmonta, não! Why'd you come back? Minutos. Vamos salvar, claro. This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The philosopher's legacy. O legado dos filósofos. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the philosopher's legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Desgraçado. Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough kisses from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that.
Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the philosopher's legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. Aquele pau. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects, enough to fight the war 5 times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results, and I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me.
Fight like a warrior, Volgan. But of course. Let me face him. Ai, I've been waiting for this moment. Time to get even. No more judo and no more field strips. Enough of this. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! tempo. 7 minutos. Sorry for the delay. Let's get started, shall we? This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. Yeah. É isso aí. E vai começar uma luta. Mas nós vamos deixar pro próximo episódio, porque já passou dos 30 minutos. Então no próximo episódio a gente continua. Ah não, peraí, eu esqueci de falar o que aconteceu, né? Ele explicou um pouquinho dos legais. Eles descobriram a Iva, né? Que ela tava fuçando lá no cofre, atrás do legado dos filósofos. Aí o Snake perguntou o que era isso e ele explicou que era uma riqueza muito grande, juntada por vários países, né? Junta por vários países, ali na... Acho que foi na segunda? Eu não lembro se ele falou na primeira ou na segunda Grande Guerra, né? Mas aí eles juntaram vários países ali e seria dinheiro suficiente para fazer mais 5 guerras, se eles quisessem. Aí a União Soviética, que era um desses países, acabou pegando essa parte, né? Pegando esse legado lá, foi inclusive o pai do Volgan, que era o encarregado ali do legado. E aí ele pegou para a União Soviética, ele ficou com isso, e futuramente, depois que o pai dele morreu, o Volgan se apossou disso dali.
E com aquilo ele montou toda essa base, contratou o Granin, mas o Granin não deu conta de construir as armas, aí eles foram atrás do Sokolov, aí chamaram a The Boss pra poder vir fazer parte, que a ideia dele é unir, porque agora o mundo tá separado em dois, né? East, que é o... É East? E Leste e Oeste, né? Que seria a União Soviética, eu não lembro qual que é o lado agora, tá? Mas eu acho que União Soviética é Oeste ou é Leste? Não sei, mas Estados Unidos e União Soviética, ele meio que tá separado nisso. E a ideia dele é unificar tudo, pra voltar a ser um mundo só. Só que ele não é uma boa pessoa, a gente já deu pra ver isso, né? E acho que foi basicamente isso. Agora a gente vai lutar. E é isso. Esse foi o resumão. Agora sim, no próximo episódio a gente continua. Então é isso. Tô indo nessa. Fui!